Kali ko kuma Kali Linux wata operating system ce ta Linux wadda aka yanke ta daga jikin Debian aka zama da ita Kali Linux tun 2013 March. Ainihin operating system ɗin Kali Linux ita ce operating system ɗin Backtrack wadda aka kirkira a 2006. Ainihin Kali Linux an kirkire shi ne domin penetration testers, ethical hackers, security researchers, wadda Kali Linux tana ɗauke da tools guda ɗaiɗai har tools gurin sama da 6,000 wadda a yanzu a duniyar hackers ba su da wani operating system wadda ya wuce Kali Linux. Duk da akwai wasu operating system ɗin waɗanda aka yi su for penetration testing, amma dai a yanzu babu wani operating system wadda ya kai Kali Linux a duniyar hackers. In Allah da yau a cikin wannan bidiyo ni Alibite01 zan nuna mana yadda za mu yi installing ɗin Kali Linux akan operating system ɗinmu na Windows. Kai sai bara mu kai zuwa ga bidiyon. Da farko domin ka yi installing ɗin Kali Linux akan Windows operating system ɗinka, lalle ka tabbata dole ka yi installing ɗin wannan application ɗin na VirtualBox akan Windows operating system ɗinka. Idan baka san yadda za ka yi installing ɗin VirtualBox a cikin Windows operating system ɗinka ba, ka duba video card da za ta shigo maka domin ka je ka ga bidiyo wadda muka yi kan yadda za ka yi installing ɗin wannan application ɗin na VirtualBox akan Windows operating system ɗinka. Okay. So bayan ka yi installing ɗin wannan application ɗin na VirtualBox, so abin da kake bukata shine yanzu kawai zaka kai zuwa ga step ɗin da zamu bi domin installing ɗin Kali Linux akan wannan Windows operating system ɗin. So da farko domin installing ɗin Kali Linux akan wannan Windows operating system ɗin, kana bukatan ka bude abin nan ɗinka browser ka wadda kake amfani da ita. So bayan ka bude browser ka zaka je website ɗin Kali, official website ɗinsu wato Kali Linux kali.org. So za ka je kali.org kamar yadda kake gani ga link ɗin site ɗin kali.org. So bayan ka zo website ɗin kali.org ta buɗe ma za ka taɓa kan wannan download domin ka yi downloading ɗin Kali Linux ɗin wa VirtualBox application ko VMware dukkanin wani app da take iya installing ɗin virtual operating system. Okay, so ga virtual machines na Kali Linux wanda is also recommended, so zaka taba kan kawai. So bayan ka taba kan za ta kawo ka nan inda zai nuna gashi Kali Linux in zaka iya downloading 64 bit ko kuma 32 bit. So idan kwamfutar ka irin ba ta zamani bace sosai, maybe ba za ta yi supporting ɗin virtualization and technology ba. So hakan na nufin 32 bit ne kaɗai za ta yi supporting banda 64 bit. Amma kuma yawanci kwamfuta na supporting ɗin wannan 64 bit ɗin ne. Okay, so gashi already ya mana ticking akan 64. Okay, so bayan ya yi tick akan 64 za ka taɓa kan wannan download ɗin na sakiya wato download ɗin Kali Linux wa VirtualBox kamar yadda muke gani haka. So in VMware kake amfani da shi sai ka yi downloading VMware, amma wannan bidiyo mun yi sa ne domin installing ɗin Kali Linux a cikin VirtualBox. Okay, so za mu taɓa kan nan inda aka rubuta download, muna taɓa za ta mana download ɗin Kali Linux. Nauyinta ta kai kimanin 3 gig. So kamar yadda muke gani gashi already na riga da na yi download, kasancewar tana da nauyi ba zai yiwu in nuna yadda za ka yi download ɗin nan kai sai ba. Okay. So bayan na yi download zan same shi a nan cikin download folder. I'm sorry. So a cikin download folder na ga ta nan Kali Linux na riga da na yi download ɗinta kamar yadda muke gani. So bayan ka yi downloading ɗinta in har wa VirtualBox ne, za ta zo ne as archive, wato za ta zo ne cikin 7Z extension, wato wata archive ne, wato za ta yi zipping ɗin shi zuwa cikin 7Z. Okay, so in ta yi archive kawai za ka zo kanta kamar haka sai ka yi right click, sai ka yi extracting ɗin shi in kana da application ɗin extracting ɗin dukkan wani zip file. Okay, so ni ina da WinRAR already installed akan kwamfutan, hakan nake ganin zan iya extracting ɗin shi da WinRAR a nan gashi extract here. So da zarar ka taɓa extract here za ta yi ma extracting ɗin wannan archive file na Kali Linux ta koma folder kamar haka. So sai ka buɗe wannan folder, kana buɗe cikin wannan folder za ka kalla files guda biyu wanda wannan
I think BDI ne ta Kali Linux, wannan kuma ita ce B-Box, wato ita ce wadda kawai za ka yi double click a kanta. In kai double click a kanta, in har ka riga da ka yi installing ɗin wannan Oracle BM VirtualBox ɗin nan da extension pack ɗin shi already a bidiyo wadda muka yi, dan na faɗa cewa sai ka kalli wancan bidiyon kafin ka san yadda za ka yi kai installing ɗin wannan Oracle BM VirtualBox ɗin. So in har already ka riga da ka yi install ɗin shi kamar yadda yake nan installed akan wannan computer, bayan ka zo ka yi extracting ɗin Kali Linux wadda kai download ɗin nan ta koma holder kamar haka. In ka buɗe ta cikin ta za ga files guda biyu kamar yadda muke gani yanzu haka. So wannan file ta sama ta farko wadda za mu ga take da logo blue, so a kanta za mu yi double click ko kuma kawai za mu yi right click a kanta kamar haka sai mu yi open. So duka dai wadda ya sauwaka mana. So ni zan yi double click kawai. Okay, so double click. Za mu dan bashi sakanni, za mu ga zai opening din VirtualBox din wamu. Okay, so kamar yadda muke gani bayan na double click sai nake ganin ta bude application din Oracle BM VirtualBox already, kuma ta sanya mana Kali Linux din nan wadda take nan wa cikin application din. Okay, so yanzu ba ma bukatar mu goge wannan file din lalle, so lalle kar mu goge shi. So yanzu kawai za mu iya closing na wannan file manager in muna so. Gashi I'm so sorry, this browser should be closed. Okay, so gashi muna gani already bayan mun yi double click akan wannan file din na Kali, za mu ga gashi ta sanya mana wannan Kali Linux din wa cikin application din Oracle BM VirtualBox din mu. So abin da za mu fara yi paste, ba wai za mu fara starting din shi bane, za mu je mu fara setup na wasu abubuwa wadda Kali Linux din zai yi amfani da shi. So kamar yadda muke gani ta Cikin akan Kali already, ba start za mu je ba, za mu je kan setting ne. So za mu je settings, za mu taɓa settings. So da zarar mun taɓa settings a wannan option ta farko general, za mu ga ta Cikin akai nan general inda ya kunshi suna ne da sauransu, so kada ka yadda ka taɓa komai a nan. Okay, so za mu zo nan zuwa advanced description, duk waɗannan abu ne da ya kamata mu bar su. So a description za mu ga username da password na operating system din a yayin da muka yi starting din shi. In ya tambaye mu username da password, username Kali, haka nan password ma Kali. Okay, so mun gama da general, za mu zo kan nan system. So daga system za mu ga base memory muna da 16 gig ne a kwamfutar mu, so amma abinda ta dauka 2 gig ce. So tunda muna da 16 gig kamata yayi a ce mun bata ko 4 gig ba 2 gig ba. So misali in kwamfutar ka na da 4 gig ne sai ka bata 2 gig, in tana da 8 gig ne sai ka bata 4 gig, in tana da 16 gig zaka iya bata ko 6 gig ko 8 gig. In ba za ka yi installing din wani operating system na a cikin VirtualBox ba, za ka iya bata 8 gig. So amma ni yanzu ban tunanin zan sake installing din wani operating system a cikin VirtualBox, so zan ba sa kamar 8 gig din kai sai. So zan bata 8 gig. Okay, so wannan ta kai zaman 8 gig I think. So zan ja ta dai, amma ba zan taba bari ta kawo zuwa ga nan kan ja ba. Okay, so na bata 8 gig. Waɗannan options ɗin lalle baka bukatan ka taba su. Nan gurin processor zaka taba ka ga processor nawa kake da shi. So ina da processors guda 4, ta dauki 2, so lalle ba matsala, zan iya bar mata 2. So a barta iya 2, amma ɗaya kuma ta mata kaɗan. Okay, so za mu zo nan kan display. Okay, so wannan display monitor count za mu iya barin shi a hakan ba damuwa. Remote display, recording, za mu zo kan storage. Storage za mu iya barin sa haka nan ba sai mun taba komai ba. Audio za mu iya bari. Network, so network ka tabbata ka sauya ta zuwa bright, saboda bright ita ce za ta haɗa ka da local computer ka kuyi communicating babu wata matsala. So don haka za ka yi amfani da bright is the recommendation, za ka canza ta zuwa bright. So nan gurin serial port za ka iya barinta haka. So USB bai kamata ta kasance 1.1 ba, ya kamata USB at least ta zama 2.0. Okay, so mun sauya USB controller zuwa 2.0. So nan gurin share it za mu iya barin shi, amma in kana so za ka yi adin na wani fat na wannan computer da za ta dinga nuna ma a cikin Kali Linux da za ka na sanya kaya wa wannan local Windows operating system din naka. So interface za mu iya barin ta haka. Okay, duka waɗannan settings da ya kamata mu yi mun riga da mun yi. So za mu iya taɓa kan okay, yanzu mun riga da mun yi settings da ya kamata mu yi. So yanzu kai sai muna so kawai za mu danna start. Yanzu ne lokacin da ya kamata mu yi start, ba wai da farko lokacin da ya sanya mana Kalin a cikin computer ba. Okay, so za mu jira ta yi starting, tana farin VM off.
kasancewar wannan ita ce lokaci na farko da muka fara amfani da Kali Linux a cikin VirtualBox, so maybe zai iya ɗaukar lokaci kafin ya yi starting saboda yanzu kamar zai gama sanya Kali Linux ne zuwa cikin VirtualBox ɗin. So za mu jira. Okay, so bata ma ɗauki wani lokaci ba. Starting virtual machine. Okay, so kamar yadda muke gani ba wani lokaci da ta ɗauka, kawai ta fara auto. Waɗannan abubuwa da ke kawowa za ka iya na cancelling ɗinsu, ba abin damuwa ba ne. So kamar yadda muke gani za ta irga second 5, in har baka danna enter ta shiga cikin Kali ba za ta shiga da kanta, don haka baka da damuwan komai kan wannan. Kawai in kai starting za ka iya bari ka jira ta har ta kammala booting wa cikin Kali Linux. So yanzu idan muna so za mu iya taɓa kan nan, wato inda zai yi mana shi zuwa minimize zuwa babban screen. So zai mana shi minimize zuwa babban screen. In muna so ma ga baki ɗaya wannan fuskar Windows ɗin, in muna so ga baki ɗaya wannan fuskar Windows ɗin za ta iya ɓatawa ta koma iya Kali Linux, kuma daga baya mu kara maido da Windows ɗin namu. Dama wannan shine abin da ake kira virtualization. Za ka yi installing ɗin wani kwamfuta a cikin kwamfutar ka, kuma ita ainihin kwamfutar taka tana nan. Kamar hoto ce wannan ɗayar kwamfutar za ka buɗe ta kan ɗayan kwamfutan, kuma ita ma kwamfuta ce mai zaman kanta. Okay, so mun yi minimize nata ne ga tana nan kamar yadda muka sani. So dukkanin waɗannan messages idan ya kawo su zaka na iya cancelling. Okay, so kamar yadda muke gani gashi yanzu tana kan booting, ta kusan ta kai mu zuwa ga inda za mu yi login zuwa cikin Kali Linux ɗin mu. Okay, so blank screen, maybe yana kan booting. Okay, so kamar yadda muke gani gashi nan yana tambayar mu inda za mu sanya username da kuma password. So username da password bayan ka gama komai ta kawo ka nan, kawai za ka rubuta Kali, ita ce username ɗin, sa'annan kuwa password ita ma Kali. So kawai sai ka dana kan login. Bayan ka sa username Kali, password Kali, ka dana login. So yanzu tabbas za ta kai ka zuwa cikin Kali Linux kai tsaye. Okay, so za mu jira ta gama booting, za mu jira ta gama login. Okay, so sam wannan bai ɗaukar lokaci. Kamar da muke gani gashi ta yi mana login zuwa cikin Kali Linux machine operating system ɗinmu a cikin Windows. Kamar da muke gani ga Windows ɗin nan ita ainihi, sa'annan ko Kali Linux da muka installing ɗinta akan VirtualBox, wannan application ɗin ita ma ga ta nan, ita ma kwamfuta ce mai zaman kanta. So sai dai akwai matsala guda ɗaya, maybe zaka ce ya aka yi fuskar Kali Linux ɗin take nan a ƙararrama, duk da na zama da ita babbar screen na minimizing ta koma babba, amma duk da haka nake ganin ta karama. Bayan na kara minimize back za mu ga gashi ya kawo ya zama fuska babba. To amma sai dai duk da haka maybe zaka ce ya za yi waɗannan fararen guraren su ɗauke, kawai ya zama na gaba ɗaya fuskan kwamfutar ba abin da take nuna sai Kali, har ma mai da Kali Linux ce kaɗai a kan kwamfutar babu komai. So lalle za ka iya yin haka ta hanyar zuwa nan gurin biyu, za ka zo nan kan biyu. So in ka zo nan kan biyu za ka kalla akwai full screen mode, so sai ka taɓa kan shi. Zai tambaye ka, zai ce zan komar da shi full screen ga baki ɗaya sector, so sai ka dana switch. Okay, so kamar da muke gani yanzu ba ma ganin komai na Windows illa Kali. Kalin ita kaɗai ce muke gani, ba ma kallon kowane irin alama ta Windows operating system. Yanzu lalle da ce za a nuna ma wannan kwamfutar a ce ma Windows ce, za ka ce wannan Kali ce kaɗai, babu Windows a jikinta. Okay, so duka wannan shine yadda za ka yi kai installing ɗin Kali Linux a cikin VirtualBox. Yanzu misali a ce kana son ka koma ainihi cikin Windows ɗinka, in ka kasance yiwa beginner, lalle daga nan ba za ka iya fita ba, sai dai ka yi ta cewa za ka kashe kwamfutar kafin ta koma ainihin Windows operating system. So in kana son ka yi haka, kawai za ka yi scrolling na wannan mouse na kan zuwa kasa. A nan za mu ga wani fari kaɗan da take nuna nan kasa. So za mu zo nan kan biyu, sai mu koma nan kan full screen mode, mu sake taɓa ta, za ta koma kararrama. Muna so za mu sake taɓa nan ɗin nan, mu sake taɓawa, ko kuma mu minimize ɗinta. Za mu ga Windows operating system ɗinmu, sa'annan kuma ita Kalin ita ma ga ta nan. In muna so za mu sake zamar da ita babban screen ta koma ita kaɗai ce muke gani, banda ita babu abin da muke gani. Okay, so a duk lokacin da kake so ka kashe ita wannan Kali Linux ɗin, kawai abin da za ka yi, za ka zo nan kan gurin switch din nan, za ka zo kanta. In ka zo za ga akwai logout, restart, shutdown, suspend, hybrid sleep, switch user, etc. So yanzu shutting down muke so mu, don haka kawai za mu taɓa kan shutdown. Wannan zai kashe wannan Kali Linux ɗin a kan wannan kwamfutar kai tsaye. Okay,
Bayan ka kashe Kali Linux, maybe za ka ce ita ma VirtualBox ina so in kashe ta ko ina so in kara starting ɗin Kali Linux. Duk lokacin da kake so ka yi starting ɗin Kali Linux, kawai za ka taɓa kan nan start ne, za ta yi ma starting ɗin Kali Linux automatically. Okay, so duka wannan shine da za ka yi kai installing ɗin Kali Linux a cikin VirtualBox ɗinka, sa'annan ka yi amfani da ita lafiya lau. So idan kana neman courses akan Kali Linux da yadda za ka yi amfani da ita sosai, za ka iya zuwa website ɗinmu budgettech.org. Bayan ka zo za ka iya zuwa nan gurin da courses suke, ko kuma kai sai za ka je budgettech.org/courses domin ka samu dukkanin wasu courses da muke da shi game da Kali Linux. Kamar yadda muke gani, muna da course Become a Security Researcher and Certified Full Course in Hausa. So a cikin wannan course din still mun yi amfani ne da Kali Linux. Haka nan wannan course din Learning Penetration Testing for Beginners, ita ma mun yi amfani ne da Kali Linux. Haka nan wannan wadda take nan is free, Penetration Testing Part 1, kamar yadda muke gani, ita ma mun yi amfani ne da Kali Linux. Da wannan na Windows, ita ma mun yi amfani ne da Kali Linux. A takaice dukkanin wani security researcher ko penetration tester ko ethical hacker samsam bai da wata operating system da ta wuce Kali Linux. Don haka bayan ka yi installing ɗin Kali Linux ɗinka, abin da kake bukata shine kawai ka samu courses ko kuma bidiyoyi daga channel ɗinmu wadda za ka san yadda za ka yi kai amfani da Kali Linux ɗin a kan kwamfutar ka wadda kai installing ɗinta. Okay, so duka nan shine karshen bidiyon. Ni Alivide01 nike tare da ku a cikin wannan bidiyo. In kana da wata tambaya za ka iya min ita a comment. Sa'annan kada ka manta, wannan shine farkon ziyartar ka zuwa channel ɗinmu na Budgettech, ka mana subscribe a channel ɗin, sa'annan ka taba mana big thumbs up wato liking akan bidiyon domin YouTube su samu su wasar mana da bidiyoyin mu zuwa ko ina. Ni Alivide01 ke cewa sign out.